আসসালামু আলাইকুম গাইস, আবারও নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে দেখতে পাবেন কিভাবে ঘরে বসে 5 ভোল্ট এমপ্লিফায়ার তৈরি করবেন। তো গাইস, ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা অন করে দেবেন আর ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। তো গাইস, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে লাগবে আমাদের এরকম 5 ভোল্ট একটা অডিও সার্কিট। আপনারা ইলেকট্রনিক্সের দোকানে যেয়ে বললেই দিবে তারা। এরকম 5 ভোল্ট অডিও সার্কিট, এটা আপনার কাছ থেকে নেবে 40 টাকা। তারপরে লাগবে আমাদের 3mm অডিও জ্যাক, একটা অডিও জ্যাক নেবেন, এটা নেবে 10 টাকা। তারপরে লাগবে আমাদের 2টা স্পিকার, এরকম 2টা স্পিকার নেবেন। যারা মেকার আছে মেকারের কাছ থেকে এরকম 2টা স্পিকার কিনে নেবেন 50 টাকা দিয়ে, 50 টাকা নিতে পারে। আর নতুন নিলে 2 পিস নেবে 100 টাকা, নতুন নিতে পারেন। আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে বড় লাগাইতে পারেন, ছোটও লাগাইতে পারেন। এরকম 2টা স্পিকার নেবেন, এটাও চলবে, 2টাই চলে। তারপরে আমাদের কিছু তার লাগবে, এরকম 2 হাত তার নেবেন, এরকম 2 হাত তার নেবেন। তারপরে সর্বশেষ যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের 5 ভোল্ট একটা চার্জার, এরকম একটা চার্জার লাগবে। একটু সরিয়ে রাখতেছি দেখার সুবিধার্থে। এরকম একটা 5 ভোল্ট চার্জার নেবেন, তাহলেই চলবে আমাদের অডিও সার্কিটটি। আপনারা নিজেরাই ঘরে বসে বানাতে পারবেন, কোনো মেকারের কাছে যাইতে হবে না বা কারো কাছে টাকা দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে না, নিজেরাই ঘরে বসে বানাতে পারবেন। এই ভিডিও যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই বানাতে পারবেন, আর ভিডিও যদি না দেখেন তাহলে বানাতে পারবেন না। তো গাইস, যারা জানেন তারা তো জানেনই, আর যারা জানেন না ভিডিওটি তাদের জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন আমরা দেখব এটা কানেকশনটা কীভাবে করতে হয়, কীভাবে কানেকশন করবেন। তার আগে আমরা দেখে নিই সার্কিটের ডায়াগ্রাম, কোথায় কোন কানেকশনটা করতে হবে। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন এই যে 5 ভোল্ট লেখা, এখানে পজিটিভ নেগেটিভ, এখানে 5 ভোল্ট দেবেন। হাতের বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হলো অডিও ইনপুট, মানে অডিও ইনপুট করবেন, লেফট, গ্রাউন্ড, রাইট। তারপরে আউট, উপরে দেখতে পাচ্ছেন আউট, এখানে আপনি আউট করতে পারবেন, মানে এখানে স্পিকারে 2টা কানেকশন দেবেন। যেহেতু 2টা স্পিকারের কানেকশন মোট 4টা, তাহলে এই পাশে 2টা দেবেন, ওই পাশে 2টা দেবেন, এখানে নেগেটিভ। তো গাইস, আমরা কানেকশনটা এখন দেখাবো কীভাবে কানেকশন করবেন। সর্বপ্রথম চার্জার যেটা আছে 5 ভোল্ট, এটার কানেকশনটা দেবেন আগে। এখানে পজিটিভ, এখানে নেগেটিভ, পজিটিভের জায়গায় পজিটিভ, নেগেটিভের জায়গায় নেগেটিভ। আমি কানেকশন করতেছি। অবশ্যই ভালো করে কানেকশনটা করে নেবেন। একটু সমস্যা হচ্ছে, কানেকশনটা লেগে গেছে।
দেখতে পাচ্ছেন নেগেটিভ পজিটিভ সুন্দর করে কানেকশনটা দেবেন, কোনোভাবে যেন এখানে জয়েন্ট যেন না লেগে যায়, তা নাহলে আগুন ধরে যাবে। তারপরে আমরা অডিও জ্যাকের কানেকশন করব। অডিও জ্যাক আমি দুটো তার একখানে করে নিয়েছি, এরপরে এখানে জয়েন দিয়ে দেবো। ভিডিওটি ছোট মানে লং যাতে না হয় এই জন্য আমি কী করছি, এটা আগে থেকেই ডাউনলোড লাগিয়ে রাখছি। সিম্পল একটা কাজ, একবারে সিম্পল কাজ। আপনারা ভিডিওটা যদি দেখে থাকেন তাহলে করতে পারবেন, আর ভিডিও যদি না দেখেন তাহলে কিন্তু করতে পারবেন না এই কাজটা। অবশ্যই বুঝে শুনে কানেকশন দেবেন। হ্যাঁ, এটা আমি কালোটা হলো গ্রাউন্ড আর লেফট রাইট, এই হলো আমার লেফট রাইট। ওকে, এই যে আমাদের কানেকশন করা হয়েছে। এটা হলো মিডল পয়েন্ট হলো গ্রাউন্ড আর সাইডটা হলো আমার লেফট রাইট। ওকে, তারপরে এটা এভাবে আটকিয়ে দেবেন, অথবা আরেকটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে এখানে একটু টেপ লাগাই নেবেন। টেপ লাগালে কি হবে, যাতে করে দুটো যেন এখানে না হয়, সেজন্য টেপটা লাগিয়ে নেবেন। ওকে, এভাবে একটু ছিঁড়ে নেবেন টেপ, এভাবে একটু টেপ ছিঁড়ে নিয়ে এখানে সুন্দর করে পেঁচিয়ে দেবেন, যাতে করে যেন একখানে যেন না হয়। এটা যা কিছু হচ্ছে সব কিন্তু ভিডিওর মধ্যেই দেখানো হচ্ছে, আপনারা ভুল করবেন না, বুঝে শুনে অবশ্যই কানেকশনটা করবেন। ওকে গাইস, এগুলো আমাদের কানেকশন। ওকে, এটার কানেকশন শেষ। এবার আমরা আসি মাথার দিকে, মানে আমাদের সার্কিটে কানেকশন করতে হবে। আমি বলেছিলাম মাঝখানেরটা, সার্কিটের যে মাঝখানেরটা আছে এটা হলো গ্রাউন্ড আর দুই পাশেরটা হলো লেফট রাইট। তো আগে আপনারা একটা একটা করে কানেকশন করে নেবেন। আগে একটা একটা করে কানেকশন করে নেবেন। তারপরে কালোটা করবেন। তারপরে এই মাথাটা করে নেবেন। ওকে গাইস, এই হলো আমাদের কানেকশন। এই হলো আমাদের কানেকশন শেষ। এবার আমরা কানেকশন করব স্পিকার, দুটো স্পিকারের কানেকশনটা করে নেব। এটা কেটে ফেলবেন, দুটো মাথা কেটে ফেলবেন। কেটে ফেলার পর এই দুই মাথায়, তার দুই মাথায় রাং ভরে নেবেন।
করে রং ভরিয়ে নেবেন। রং ভরিয়ে নেবেন, নেওয়ার পর দুপাশে দুটা স্পিকারে আগে রং ভরিয়ে নেবেন। এত কষ্ট করে ভিডিওটি বানাইতেছি, অবশ্যই একটা লাইক তো পাওয়ারই করতে। ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। কানেকশনটা এভাবে করবেন, এই স্পিকারের এই যে পজিটিভ ও নেগেটিভ, এখানে সার্কিটের মধ্যে কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ আছে। দেখুন এই পাশেরটা পজিটিভ নেগেটিভ দেখে কানেকশন করবেন। পজিটিভ নেগেটিভ অবশ্যই দেখে কানেকশন করবেন, ভুল করবেন না। ভুল করলে কিন্তু সমস্যা, ভালো বাজবে না। অবশ্যই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন। কানেকশনটা ঠিক করে লাগাবেন, কানেকশন ভুলভাল করবেন না, দুটো যেন একখানে যেন না হয়। ওকে, আমাদের কানেকশন শেষ। একটা স্পিকার উপর আরেকটা আছে, এটা কানেকশন দিলে শেষ। তাহলে আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি। সাদাটা হলো পজিটিভ, কালোটা হলো নেগেটিভ। ঠিক আছে গাইস, সাদাটা হলো পজিটিভ আর কালোটা হলো নেগেটিভ। আমাদের কানেকশন শেষ। এখন আমরা এটা টেস্ট করব। সরি গাইস, ছুটে গেছে। শেষ, কানেকশন শেষ। এখন আমরা এটা টেস্ট করব।